കോവിഡ് അടങ്ങും വരെ തുടരണോ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന മണ്ടത്തരം? എത്ര കാലം? കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ നിശ്ചലമായും നിസ്സഹായമായും ഇനി എന്ത് എന്ന വലിയ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കാണാതെയും അടച്ചുപൂട്ടി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ പിടികിട്ടായ്കയാണ് ഇത്. ദേശീയ തലത്തിലെ ലോക്ക്ഡൗൺ 4 മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 14.5 ലക്ഷവും പ്രതിദിന രോഗികൾ 1.5 ലക്ഷത്തിലധികവും. കേരളത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ രോഗികളാകുന്നത് 1000-ലേറെ പേർ. ഇന്നലെ മാത്രം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് 11 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ. ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന ആയിരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാകാതെ ആശുപത്രികൾ വീർപ്പുമുട്ടുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമായ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന് മുന്നിൽ തോറ്റു പിൻവാങ്ങി നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഒളിച്ചിരിക്കും? തലസ്ഥാന നഗരമായ തിരുവനന്തപുരത്തെ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കാമെന്ന മണ്ടൻ തീരുമാനം വന്നിട്ട് തന്നെ 4 ആഴ്ചകളാകുന്നു. സമ്പർക്ക രോഗികളുടെയും ഉറവിടമറിയാത്തവരുടെയും ഉത്കണ്ഠകൾ കടന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം കോവിഡ് ബാധിതരുള്ള ജില്ലയായി തിരുവനന്തപുരം മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭരണമില്ലാതെ, സർക്കാർ ഓഫീസുകളില്ലാതെ, സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കാതെ, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളില്ലാതെ, ഉൽപ്പാദനശാലകളിൽ സൈറൻ മുഴങ്ങാതെ, നിത്യതൊഴിലാളികൾക്ക് പോകാനാകാതെ നമ്മൾ എത്ര കാലം ലോക്ക്ഡൗൺ തുടരും? കോവിഡിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനോ മറികടക്കാനോ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു നല്ല പരിഹാരമല്ലെന്ന് പിടികിട്ടാൻ വിദഗ്ധ പഠനമൊന്നും വേണ്ട. ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവരുന്ന കോവിഡ് കണക്കുകളും സാമാന്യ ബുദ്ധിയും മാത്രം മതി. എന്നിട്ടും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തും ഒരുമിച്ച് കൈകോർത്തും കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് ഒരു സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വീര്യവും ആവേശവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും നൽകാൻ സർക്കാരിന് കഴിയാത്തതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം. ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നത് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള താൽക്കാലികമോ സ്ഥിരമോ ആയ പരിഹാരമാർഗമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മുഴുവൻ കേരളീയരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുള്ള പോരാട്ടത്തിന് ഈ സർക്കാർ എന്ന് സജ്ജമാകും? അതിരൂക്ഷമായ രോഗാണുവ്യാപനത്തെ ചെറുക്കാൻ സജ്ജരാകുന്നതിന് വേണ്ട ഇടവേളയായി മാത്രമേ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗണിനെ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. ഊർജിതമായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കാനുള്ള ചെറിയ കാലപരിധി മാത്രമായിരിക്കേണ്ട ലോക്ക്ഡൗണിനെ അലസതയും ആഘോഷത്തിനും വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ബുദ്ധിശൂന്യതയ്ക്ക് നമ്മൾ നാളെ നൽകേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ വിലയായിരിക്കുമെന്ന് തീർച്ച. ഈ വാദമുഖങ്ങളെല്ലാം ഖണ്ഡിച്ച് കോവിഡിനെതിരെ ഒന്നാന്തരം പ്രതിരോധ മാർഗമാണ് ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന് വാദിക്കുന്നവരോട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം തന്നെയേ വീണ്ടും ചോദിക്കാനുള്ളൂ: ഇത് എത്ര കാലത്തേക്കാണ്? നിലവിൽ വീടുകളും ഓഫീസുകളും കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളും അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ അകത്തിരുന്ന് നയിക്കുന്ന രഹസ്യയുദ്ധത്തെ ജാഗ്രതയോടെ സർവ്വസജ്ജരായി ഒത്തൊരുമിച്ച് നയിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പോരാട്ടമായി മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. അത്തരമൊരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിന് ഒരു കാരണമേയുള്ളൂ: ലോക്ക്ഡൗൺ നിശ്ചയിക്കുന്നതും അതിന് തുടർച്ച തീരുമാനിക്കുന്നതും ഈ കെടുതികൾക്കെല്ലാം ഇടയിലും ഭീമമായ ശമ്പളം മുടങ്ങാതെ കൈപ്പറ്റുന്ന ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘമാണ്. ഓഫീസിൽ പോകാതെയും ജോലി ചെയ്യാതെയും ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചേർന്നിരുന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ നീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് 85% വരുന്ന മറ്റു ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ദുരിതമാണ്. കൂലിപ്പണിക്കാർ, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, തെരുവു കച്ചവടക്കാർ, കൃഷിപ്പണിക്കാർ, ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ, ഫാക്ടറി തൊഴിലാളികൾ, അന്നന്നത്തെ ജീവിതം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ ഇളവില്ലാതെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ പ്രയത്നത്തിന് പ്രതീക്ഷകൾക്കും താഴിട്ട് ഒരുപാട് നാൾ നമുക്ക് കണ്ണടച്ചിരിക്കാനാകില്ല. കോവിഡിനെതിരായ പ്രതിരോധ നിര കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായ പരിമിതികളുണ്ട്. നിറഞ്ഞു കവിയുന്ന ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയ്ക്കും പരിചരണത്തിനും പോലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണം തികയാതിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിൽ രോഗം പടരുന്നത്. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് സർക്കാർ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങാത്തതാണ് അത്ഭുതവും വിചിത്രവും. സംസ്ഥാനത്ത് MBBS ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷവും ജോലി ലഭിക്കാത്ത എത്രയോ ഡോക്ടർമാരുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ അടച്ചിട്ടപ്പോൾ ജോലിയും ശമ്പളവും മുടങ്ങിപ്പോയ എത്രയോ നഴ്സുമാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുമുണ്ട്. PSC പരീക്ഷകളിൽ തൊഴിൽ സ്വപ്നം ഹോമിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദധാരികളുടെ കൂടി നാടാണ് നമ്മുടേത്. ഈ മനുഷ്യവിഭവശേഷിയെ കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന് പ്രതിരോധ സേനയാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്രിയാത്മക പദ്ധതി നമ്മുടെ സർക്കാരിൻ്റെ ശിരസിൽ ഉദിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊന്നും സൗജന്യ സേവനമാക്കരുത്. അവശ്യമേഖലകളിൽ കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് യോഗ്യരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് 6 മാസം മുതൽ 1 വർഷത്തേക്ക് താൽക്കാലിക നിയമനം നൽകണം. അവർക്ക് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തുല്യമായ മികച്ച ശമ്പളം നൽകണം. ഓരോ മേഖലയിലും ഇവരുടെ പ്രവർത്തനത്തെ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കണം. ഓരോ ദിവസവും ഇവരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം. പ്രതിരോധ രീതികളിൽ ഇവർക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ അവബോധവും പരിശീലനവും നൽകണം. കോവിഡ് കാലത്തിനു ശേഷമുണ്ടാകുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് മുൻഗണനയും പരിഗണനയും നൽകണം. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുകയെന്ന ധീരമായ ആ തീരുമാനത്തിനായാണ് കേരളം ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നത് വൈറസ് വ്യാപനത്തിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമല്ലെന്നും ഒരുക്കത്തിനായുള്ള ചെറിയ കാലയളവ് മാത്രമാണ് അതെന്നുമുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഉദാസീനതയും ഉത്കണ്ഠയും മാറ്റിവെച്ച് ജീവിതം തുടരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ശീലിക്കണം. അതിനായി മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ക്രിയാത്മക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. കാരണം ഒരു കോവിഡിൽ അവസാനിക്കേണ്ടതല്ല ഒന്നും. ഇനി ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന മണ്ടത്തരത്തെക്കുറിച്ച് ടെക്നോ പാർക്കിൻ്റെ സ്ഥാപക സിഇഒയും പ്രമുഖ സാമൂഹ്യ ചിന്തകനുമായ G.Vijayarakhavanന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ വിഷയത്തിൽ താനൊരു വിദഗ്ധനല്ലെന്ന മുഖവരയോടെ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആരും തിരിച്ചറിയേണ്ട ചിലതാണ്. COVID-19 and its spread. Is lockdown going to be a solution? I'm not an expert in this field. I have spoken to many experts. I have read a lot of the articles and the data that's been coming out. And one thing I'm sure about, purely using common sense, is that lockdown is neither a temporary nor a permanent solution to the spread of the COVID-19 virus. Why do governments around the world actually declare a lockdown? The reason for declaring a lockdown is because governments were not prepared to actually meet the kind of requirements which would come up with the spread of a virus. So all that the lockdown did was it actually held back the spreading. It did not bring down the spread. And you can look at even Kerala. We went through a lockdown. We came down to nearly a zero and we've gone up further now. So clearly the lockdown is neither a temporary nor a permanent solution to the spread of the virus. If you say lockdown is a solution, how long are you going to lock down the place? Is it going to be weeks? Is it going to be months? Is it going to be a year? The earliest you will see a virus is the beginning, a vaccine. The earliest you will see a vaccine is the beginning of 2021. If that is the case, are you going to keep the whole place locked down till then? I definitely think that that is not a solution. And like I mentioned earlier, it only delays matters. So if you're going to do a lockdown for 2 weeks, you've delayed it by 2 weeks. But we've had so much of time before this. 70 days of lockdown initially. Trivandrum is getting into the 4th week of lockdown. The cases in Trivandrum have not come down even in the 3rd week. It has only been increasing. So clearly the lockdown is not bringing down the numbers. The lockdown is not solving the problem that we have. Unfortunately, the impact of the lockdown is affecting a major part of the population. Practically 75, 80, 90% of the population is impacted by the lockdown. And the livelihoods of a majority of people are being impacted. The only ones who really enjoy the lockdown are the government servants. And other than the healthcare people and the fire force and the frontline workers like the police, they are the ones who are really working. The others actually get paid their salaries and they have no problem with the lockdown. So if you look back to find out who's advising the government on a lockdown, you will see that 90% of them, if not more, actually get a government salary or a government pension, or a pension and a government salary together. So for them, it doesn't matter what happens in the economy. They get their salaries is what they think. I don't think it's going to happen for long because the government will not have enough money to do that. The fishermen, the fisherfolk, they are going to be impacted. The auto drivers, the people who sell on the street, the small shopkeepers, the small retailers, all of them are impacted. I think it is necessary for us to realize now, and it is necessary for government to realize now, that this cannot be handled by the government alone. Government needs to take into confidence civil society, all political parties, private hospitals, private institutions, and come out with a model to work together. If you remember the floods that we had 2 years ago, actually the volunteer corps for that did not come based on initiative of government. It was spontaneous where people came up to actually serve those in our state who were under distress. It is time now to look at the volunteer force, not the volunteer force that government has announced. We need to actually have doctors. We need to have nurses. And I'm sure there are thousands of them in Kerala
who are not fruitfully employed today. Many of the young MBBS who are preparing for their MD examinations. Government should offer them a temporary appointment for 6 months to 1 year. Offer nurses, many of the private hospitals are closed down. Offer nurses a temporary employment for 6 months to 1 year, minimum of 6 months. And tell them, come in, we want you to be part of this drive. We will pay you, and we will pay you well. Because you can't have these MBBS doctors and the nurses working side by side with others who are paid huge salaries. And you have a large number of government servants getting their salaries and not coming to office and telling them you'll be a pure volunteer. No. Pay the doctors, pay the nurses, create a force. Create a force which will work under the overall oversight of government. Try to get together an oversight committee which consists of not only government people, but people from civil society also. And together they oversee the implementation of this program. Because government cannot implement this on its own, it will only fail. Government needs to take society into confidence. The other one is that the economy has to start coming back. Companies have to start producing. Whether it be foodstuff or whether it be things you need otherwise, very clearly the economy needs to start coming back. Because if the economy does not come back, you're going to face a much, much bigger problem than what COVID has created. So I would just conclude by saying, again, I am not an expert, but common sense tells me that lockdown is not a solution, not a temporary solution, not a permanent solution for COVID-19 spread. Thank you, and I hope the people who matter take this in the right manner. i2inews, an eye for truth.